absolutely okay. We also appreciate the feedback from the general public, including the feedback from the traditional detractors and naysayers. We appreciate it. That feedback enables us to work better. That feedback, negative or positive, enables us to think about tomorrow in a better way. And we have no doubt on this side that whatever we do that we thrust in the public domain will attract a response in whatever form. And therefore, we appreciate the feedback. We want to tell the world that whatever we said on that day, we are not a drunken lot. We do not abuse any substances. We meant it, and we mean it. And we are here to tell the world that that announcement remains valid, and we are here to clarify a few issues that could have been misconstrued that day, and also following the various interactions with the public media regarding that day. One of the key issues we want to inform the country today is that as the national coordinator, I have written to all registered political groups, political platforms. I've written to them to communicate to them with clarity how we want to work with them and invite them for an interaction. We are asking them to offer us an independent interaction inter alia as political parties, as pressure groups, so that we can explain to each other our preferred approach. So, by the end of the week, every known platform would have received a letter of our intention to engage. And when they invite us for that engagement, we shall inform you as to the outcomes of that engagement. So we have done that communication, and I have signed it off as the national coordinator. Thirdly, at the turn of the year, we intend to go on the road to the entire country. We shall reach every length and breadth of this country to speak to the people on two issues that are germane to our public engagement. One, the issue of political and electoral reforms that we believe is a matter that has been wrongly or poorly handled by both the group in power and the political opposition. We want to engage the public. We want the public to be part of this conversation, because we have hardly a year before we can begin thinking about the next polls, and we don't want to go to the polls in the same shape we have been into over the last 2-3 electoral cycles. So we want the general public that so much desires to see something better and different to be involved. So we shall communicate to you our voted program in terms of time, date, and space or place at the turn of the year as part of the DA outreach activities. This we shall do, and we shall inform you in the coming days. Fourth, to clarify once again, in the excitement of the launch, there could have been sections of the public that probably never understood with the clarity, with the utmost clarity, what the DA is about. I have had people, including well-schooled media practitioners, congratulating me for launching a political party. And I thought it is a forgivable misconstruction. And I'm here to clarify, namely, that we did not launch a political party, but we launched a civic platform, a non-partisan and all-inclusive civic platform
to engage in two major issues which I talked about. Probably they were never picked because when you speak with a raised voice, easily you can be misinterpreted. The DA is never meant to be a permanent issue platform. It is a platform of passage to address two major issues in this country. One, electoral reforms, but two, opposition, the joint opposition platform. Because we believe that the opposition has missed. The opposition variously has been licking swoons for the missed opportunity. Because nobody is stepping up to someone, to reach out, to roll out a carpet for all and sundry in the opposition, we are stepping forward. And in doing so, we don't need anybody's permission to do that because we are part of the broad national polity that cares, and we believe we should be able to speak to everyone, including characters and groups we diametrically disagree. But for the sake of giving our people and our country a platform, what the actors will finally make is a matter they will communicate. You know, finally make is a matter they will communicate. You know, when they eventually roll out the political platform, they will communicate it. But in the circumstances, we have agreed to begin with the civic platform. This platform will engage everyone. We will be able to speak to everyone, and I believe the conversation out of this DA must end up on the floor of Parliament, where finally any issues regarding political and electoral reforms will be discussed. And in my space and the capacity, our rally colleagues in Parliament, and we have these issues on the floor. These issues will not be finalized until the Parliament of the Republic has had a conversation and the final say on them. If Parliament fails to offer leadership on reforms, then the people will know what to do. What they will do is not my preserve. Probably it will be an outcome of the nature of a consultative outreach we intend to undertake. I appreciate you. Thank you very much. We shall now invite a couple of... Probably I will answer questions in English before I give a condensed financial advice. Shall invite a couple of questions. Name and question, at least one. My name is Peter Wandeme from Delta TV. Honorable, you said you are engaging political parties to have a conversation with them, but we see you are still a member of a certain political party, and you have not really announced your resignation from the party. How are you going to collaborate with this party, yet you have misagreement and you have never engaged them to make sure that you resolve all the challenges you are having? And another thing is there are many platforms that have been created by Comrade Honorable Mukaku and Mike Mavike and Mr. Vega, having the DP UID alumni, there's what we call a whole alliance and all that. However, you did not use those platforms, and you decided to create a new platform. What's so specific on these new platforms which could not be done with the other platforms? Thank you. Good. Let's have a couple, three. My name is Samuel Francis from the New Vision. Honorable, you have said that DA is a civic platform and it is transition to political platform. Can you give a time frame when that transition can take place? And you also found out that political parties have failed to work together in agreement in terms of alliance. When will that take place? Another one? Let me answer the two if you're not. Thank you, Honorable. My name is Peter Sango from Mpuuga. Honorable, look at the DA.
It has a number of members transitioning from this alliance to the other. And You want to be clear? yeah, let me be clear. Okay, when you look at now members of the DA, you may say the part, some are part of the TDA, some we have seen Subi, they are also part of that, the whole alliance. Then we want to understand clearly why are all those platforms failed to work, and Ugandans should believe that now this new platform is the way to go. Very good question. Thank you. I'll begin with the veteran comrade from which he raised a very legitimate question. One, that invariably the DA remains a civic platform, because if there is to be partisan and inward looking, then it would deter others from being part of the conversation in the DA, which is why it's an open door and window platform in which the public structured main parties and civic groups should be part of the conversation offered by the DA. That's the purpose, because that platform is being offered by no one. So we cannot say because everybody's doing nothing, we also become part of the nothing doing. So we are simply saying that for lack of any initiative from anybody, from anyone, bring the opposition to a conversation, we are offering that big tent. Call the DA the big tent, sir, and that big tent has constituent members, okay? And we're saying those constituent members have a legitimate right and civic duty to eventually evolve into a political platform. That would be their choice. When the call is theirs, not mine, as the coordinator. But I'm very sure that they are alive to the timetable, the political timetable within which that should be done. And aware of that, it would be foolhardy for them to say it will be forever. There must be a timeline within which any platform elected to do anything will mobilize and offer a platform to sponsor candidates. There's a time frame. So it cannot be beyond the program and the rollout program offered by the commission. The limits are well canvassed. Then my brother is talking about the so many platforms. Yes, there can even be 1 million platforms. You give me one example of a political figure in Uganda, then I'll tell you how many platforms they have been part of. Just pick one, then I'll list for you. Can I begin with General Museveni? Yeah. Mm-hmm. You want to from him, where he began from NASA, Chikosi Maroon, Military Commission, BP, UPC, UPM, NRMO. I don't know where he is now. Who else? Who else do you want me to enlist? Chagulanyi. Chagulanyi is a novice. Just come. Give me a veteran of this. Well, he's here, I can speak, but I'll give you my old friend, Dr. Leslie. UPM, NRM, Reform Agenda, FDC, PAFO, TPF, PFF, are you alive? FOC with me, FOGIS with me, TPF with him and him, IBC, TDA, are you awake? So that narrative is actually, but I appreciate you journalists because you're questioning from what you pick from the public. The intention is real, well-intentioned public actors from finding a mechanism that works. So why would you carry on what doesn't work? If it doesn't work, drop it. Rethink. Think anew. That's the intention until you get it right. We are on the playing field and we are trying out possible formations, permutations, and triangulations. When we get it right, we'll be right there. And we shall stop at no time in trying to pick something that works. Okay? So, I will tell you
I mean, you talked about Strubi. Strubi was a pressure group. It rolled out to get people elected. 90% were elected. That one. Pressure groups and platforms are never meant to be permanent. Okay? They're supposed to serve a purpose. When that purpose is served, they must be extinguished. When the purpose fails too, they must be extinguished and something be rethought. For you to stick on doing something that doesn't work and stick on it, you don't know what you're doing. That partly answer you. I don't want to answer you fully, but I partly answer. Yes. Then my brother from Delta TV, you belong to an old party. You want to announce for me my departure from the old party? I think I can speak. You all agree? And when I want to speak on something, I speak about it. Today, I came speaking about the DA. The day I elect to talk about NUP, I'll speak about NUP. I don't think I should invest time speaking about that. I know NUPR leaders, they can do what they want, but I'm not an enslaved member of NUP. So that shouldn't be a problem. Part of your question was what Litu asked about these platforms. These platforms are good because at the end of the day, you are able to rally enclaved actors. There are people who become slaves of their platforms. And when you erect a fresh platform is a form of rescue to groups and individuals that one think and act differently. And for me, I respect it. The nature of African politics is such that you must be thinking every day on what works. African political platforms have not fully formed to the level that they can have an orientation that is ideologically permanent. Okay? Even if some of us have been in pursuit of permanent ways of managing public affairs, but we haven't been able to summon and rally the kind of activity, the kind of pressure, we have not been able to summon the kind of numbers that we need for us to be able to tip the balance of power. But we, at the end of the day, entirely, this is all power play, okay? And make no mistake, we fully understand the power play in this country. And our intentions is to rally everybody who is able to add something on this quest for the balance of power to tilt in the favor of common good. We are not permanent actors. You know, we are acting in this space because we occupy this space for common good. I have one last. Yes, Simba. Thank you. I'm Nasa Kayanja. I work with Radio Simba. One of the major events of the big announcement was your signing a memorandum of understanding with Alan Scale. What did you envisage out of him? Because according to the public, he's misperceived. I don't want to say. What is the misconception about? Proceed. First of all, he's looked at as a goon. He's, would I say convict or something? And his character. Vis-a-vis you as a politician, what did you envisage your cooperation? You have fully understood. I will answer. Yes. Yes, Honorable. My name is Mohammed Wamala, I work for Salt Media. From the letters you've written to the different political players, do you intend to hint on rallying a single candidate for against the NRM ahead of 2026, galvanizing the efforts to come with a single candidate this time? Thank you, Mr. Omar. If you want to go again? Yeah, one thing. Honorable, you talked about reaching out to different political formations and parties. This includes the NRM political party registered. I don't know whether you also wish to have any kind of conversation with the ruling party. Honorable, you have praised that you're going up country, all parts of the country.
have also written to the police. And when do you intend to roll up up-country civic education? Because I'm sure, I don't want to, but I'm sure that you might meet some difficulty. The police might say that as DA, who are you? You're not registered anywhere. So how are you going to handle such activities? I'll begin with my brother from Simba. I fully appreciate your concern because I know it's not a personal concern. You're a public voice, which I fully appreciate. Mr. Mruana, aka Arena Skin, being is a public pariah. We all know him. I know him. He is a victim, not a culprit. Him and others are victims of neglect. Okay? These are young people, extremely gifted young people that have been neglected. And because of that neglect, they choose to be what they are. And when he reached out, said, I want to be better citizens. Can you help us be better citizens? And we said, yes, we can. And the contents of the MOU are nothing but to say, we want you to help us in these areas. And in the coming weeks and months, you will see more of him. And I can tell you, we are going to try and turn him into a better citizen. I never grew up with him. I didn't know him. But I used to listen to his music. I could see the young people following him. Any serious leader must be interested in that kind of person. But I've also seen the shenanigans around his life and so many other people. But I can tell you, he is much better than so many actors in public life, including men and women in suits. A man of limited abilities, he needs to be supported and helped, not to be condemned. You know, is there a constituency? Is there a place where goons in this country must be settled? So it's the duty of leaders to reach out to people. You see, we live in a generation of lost people, lost young people. And I want to invite everybody to try and support him. I could see a kind of line from up there, including from serious media actors trying to misdirect the message he gave last time on set, deliberately to try and impute. He was explaining his situation, how he ended up in prison, and was juxtaposing it to my situation. And he ended up saying, there are so many innocent people in prison. So I was shocked to see serious media editors deliberately misinforming, misconstructing his message. I can tell you, we are going to support that young man. I know they have so many problems, drug abuse, they're scattered young people, no education, no parentage. It's not easy, but it's better than allowing that generation to descend into the abyss without an attempt. So we are making an attempt, and that attempt must be appreciated. I cannot roll out that back. Okay? Otherwise, if we leave them to the world to judge them and abandon them, we shall have ourselves to blame going forward. I would intend to speak about the issue of joint candidates. Yes, I said that the DA in what we are writing to the political groups and platforms has two major thrusts. One is electoral and political reforms. Two, is what I said, a possibility of electing a joint electoral platform. And I said, that's a long-term project that requires an up-close conversation to try and understand and appreciate the interest at play. Okay? It's delicate. It will have to involve us roll out a framework. And the framework has not been discussed. So when you roll out a joint electoral platform, you must have a framework to discuss
how power can be shared on a joint electoral platform. Those are details. So we haven't discussed them, therefore we cannot speak about them. But it's one of our intentions in the rollout intention to engage. Do we intend to engage sections of the ruling party? Why not? A group that has ruled the country in the way they have elected to rule us for 40 years, bad or good, cannot be disregarded. First of all, we want to understand fully and mark this. Our engagement with the ruling party, we want them to clearly inform the country how they view the transition. The departure of General Museveni is not a question of if or whether, it is imminent. And therefore, we cannot allow the ruling party to collapse on the nation. So we want to engage them on how they construe. I know most of the actors in the ruling party are frightened by the sheer mention of the transition. We want them to start getting used to discussing the transition because it's a must. And if you do not have a conversation about the transition, the country will collapse on them. But we want them to collapse in the sea, not on the nation. So we have to offer them a platform to speak about the possibility of this country transitioning, which is inevitable. We would be a bunch of fools at this stage in the life of this nation if we disregarded the conversation about the transition. The members of the ruling party are must be part of this conversation. Some of them are terrible humans, we know them. They have visited violations on our people, but they remain part of Uganda. But like we said, once the country transitions, our intention is not to occasion revenge and retribution, but to allow the country to speak to justice. That we have spoken about, and we insist it should be the best way of building an enduring democracy and a durable constitutional order in this country. My brother, Mr. Chamudu, welcome. Very welcome from Jema. Have we informed the police? Police does not own in this country. The police are our servants. When we are ready, we shall inform them. We don't inform our servants first. No, when we are prepared, we shall inform them. Who are we? We are Ugandans. Okay? Every Ugandan can inform the police that I want to have a meeting here. So they preserve of a registered organization. You surely know that I'm a lawyer and a good one at that. So I understand fully what the law says, and therefore, at the right time, we shall duly inform the police. We do not intend to have run-ins. We intend to engage with the people, and we want the engagement to be peaceful engagement. If anybody has the intention of fighting with us, that's their business. Our choice is to engage, and we shall inform whoever we desire to inform as the law prescribes. Anything, honey? I hope after here, nobody will misrepresent our position, our intentions. If anybody intends to do that, that's their business. At least we have offered clarification through a platform we believe will best inform the public as to what we intend to do and how we're going to do it. Sagyangu wagaya tufune olulimi olutuufu tutali kulagula bite Bassebo ne bannyabo twabayise enkyaleero okugenda n'eggwanga okubaako ensonga zitwongera okumulungula ezikwata ku Democratic Alliance. Lwe lukuŋŋaana lwa bannamawulire olusoose ekitebe kyaffe kino ekitongole era njala kubaaniriza nga kayungirizi w'eggwanga. Okusooka njagala okwebaza bannayuganda bonna abaagoberera era ne bawaayo obudde bwabwe okutwegattako nga tutongoza ekisinde kino.
abantu abaava ebule n'ebweya ebitundu by'eggwanga ebyenjawulo, era waliwo n'abali balowooza nti buli muntu eyajja twandibale tumwanjula ne erosi mwava n'amannya ge n'ekika mwava. Obudde obwo kitwabufuna ne twalaba bannayuganda bangi abajja nga tubayise. Twagala okubeebaza okuwaayo akaddaako era okwongera okutegeeza eggwanga nti ekigendererwa kyaffe kyakuziba omuwaatwa mu byobufuzi n'enkola yabyo mu ggwanga okusingira ddala ku ludda olunoonya enkyukakyuka. Ekigendererwa nti oludda olunoonya enkyukakyuka lulina okuwuliziganya. Mu kuwuliziganya kitegeeza nti tukkanya ku buli nsonga, naye olw'obulungi bwaffe n'obulungi bwe tulwanira n'obulungi bw'eggwanga, okuwuliziganya tusobole okubaako ebyo bye tukolera awamu nga abanoonya enkyukakyuka ez'omuggundu mu ggwanga. Twagala okwebaza abo abaatusa obubaka bwaffe eri bannayuganda bonna, naye n'abo abaabutwalayo kifuulannenge. Nammwe sisobola kubanenya kubanga buli muntu aba n'ebigendererwa bye, naye twagala kubategeeza nti ebigendererwa byaffe wakiri byo si bya kifuulannenge nga bwe byalipootingibwa mu sakozi ezimu. Sirina gwe tunyiigira kubanga kino kyali kipya, ate waliwo bannaffe bekyasulamu akatembo. N'olwekyo abaafuna entengero olw'ekirangiro kye twakola twagala okubasaasira, naye tusobola kubetondera kukola buvunaanyizibwa bwaffe ng'abakulembeze abawa omukisa mu ggwanga lino okuba n'eddoboozi. Si buli muntu nti bw'ayita ab'amawulire bajja, naye olw'okuba tusobola okwogera nammwe eggwanga netuwulira, tulina obuvunaanyizibwa obusinga ku buvunaanyizibwa bwa munnayuganda owa bulijjo okuba kwetegeeza eggwanga. Ekyokubiri okubategeeza nti maze okubaga amabaluwa agagenda mu bibiina by'obufuzi ebyenjawulo, ate n'okugenda mu mikago egy'enjawulo oba ebisinde ebyenjawulo, okubategeeza ebigendererwa bya Democratic Alliance ebibiri ebikulu. Ekisooka, ekigendererwa ekyokulwanirira ennongoosereza ez'omuggundu mu byobufuzi ne mu mateeka agafuga ebyokulonda mu buli ne ssemateeka. Ekyo kye kisinga okubeera ku mwanjo, kubanga tweyaliikirira nti akalulu nga kabulayo ekiseera kitono nnyo, abudde obuvuganya bawadde budde ensonga ya nnongoosereza mu mateeka agafuga ebyokulonda n'enkola yaako. Akaseera kano tukyalinawo omwaganya, tulagala tukozese okutwala eri eggwanga bye tulowooza nti bikulu, bye twagala bikyuke. Si byaffe bannayuganda, si baffe bannabyabufuzi abakozi ebyobufuzi fekka, naye ne bannayuganda ab'enjawulo bonna abaagala Uganda okulaba nga etambula mu ngeri ey'enjawulo. Okakasa bulungi bana bye baagala bikyuke, twagala twogereko mu Democratic Alliance. Ekyokubiri, okwogera ku nsonga y'okuba nti nga bannabyabufuzi abavuganya tusobola okubeera n'enkolagana mu kalulu. Enkolagana wabaddewo okugezaako emirundi mingi, waliwo okugezaako mu 2016 mujjukira wansi wa TDA n'eremerera ku ssaawa esembayo. Okulemererwa okukikutegeeza nti kisoboka. Tukkiriza eno mu DA waliwo okuyiga okubaddewo, okwesittala okwaliwo mu biseera ekyo ataakuyigamu obuuli atasobola kuyiga. Tukkiriza nti wakati mu bibiina by'obufuzi ebivuganya buli muntu alina ebigendererwa byagala okutuukiriza era alina engeri gyagala eggwanga litambulemu. Naye ekyokukkaanya ku nkyukakyuka ku ntikko y'ebyobufuzi tukikkaanyaako. Twagala twogere tusobola okukikolamu nga tukolera wamu wakati mu ebyo ebyenjawulo bye tutakkaanyaako ng'ebibiina by'obufuzi kubanga ebisinde ebyenjawulo. Ekyokusatu, okubategeeza nti ntandikwa y'omwaka ogujja obulayo ennaku ndowooza kati ziringa 13-14 Alliance ejja kuba etalaga ebitundu by'eggwanga ebyenjawulo, okwogera ne bannayuganda
ensisinkano esooka gye njogeddeko gye mpandikiddeko ebina by'obufuzi ate ne platforms endala yakubasinkana kwongera kunnyonnyolegana kiki tubaagala okukola naye ate ekyo kigenda kutulemesa kugenda kwogera ne bannayuganda mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo ensonga eno okuziganya ne bannayuganda muli nsonda ya Uganda tugenda kikola ku ntandikwa y'omwaka ogujja era tujja kubategeeza wa gye tugenda okutandikira tusobole okutegeeza eggwanga kyokuna okwongera okutegeeza eggwanga mu ngeri y'okutangaaza nti Democratic Alliance si bina kya byabufuzi naye kiyite ekisinde ekyagala okuleeta ekirwana okuleeta abavuganya awamu wansi wa tenti ennene ettundubaali eddene wansi w'omuti omunene okwogera kw'ebyo ebikulu bye tulowooza nti byandibadde bisoosowazibwa nga tunaba kwesooka nti zeneesoose wano zeneesoose wali kubanga nebye twesooka ng'enkola yabyo ey'okubifunamu yakifuula nnenge olya naabaganyirwamu ekigendero ekitwagala kitegerekke bulungi bwetugamba nga ebigere byaffe bitambudde bulungi mu njogerezeganya ne bannaffe ab'enjawulo abanaaba gye bavudde tunaagenda ku siteepu ey'okubiri ey'okugamba nti tusobola okubeera ku platform ey'ebyobufuzi akalungu akatuuse twagala nakyo tukiwa omukisa tudemu tukyogereko ekibanga kisobola kyetukituukeko kiseera ekigere netunaba kugenda mu kuvuganya okwakasa ensonga ezo zenjagadde naye kankuzira omukisa guno okubaako byentangaaza nga nzira mu bibuuzo byammwe munange owa Simba yabuuziza ku nsonga ya muto waffe omwana Patrick alien skin enkolagana yaffe naye eneeba etya muntu wange erigeri tategeerekeka abantu bangi abatategeerekeka n'abambadde amasuuti n'amakanzu n'amataayi bangi bakifuula nnenge naye alien skin kifaananyi ky'abavubuka abato abataaweebwa budde na mukisa bumbibwabumbibwa kubajjamu bantu abategeerekeka ayinza obutafuuka nze oba bukuneefaananyirizaako naye yasaba ayambibweko abeeko naye byakyusa ndowooza naye byatambudde nga yesittala nga yeekoona alina byasanze nga yeetaaga okuyambibwa si kya buvunanyizibwa oli wajja nti neetaaga okuyambibwako noga nti tujja kukuyamba olina ebizibu bingi kikulu nnyo ngaabakulembeze okufundira abaana abo nga bannayuganda abamu kubataafiibwako tunaabaleka ne bagenda nga bwe batambula balina obusobozi okufuuka abasinga obungi eggwanga ne balifuula eggwanga etasoboka nga kyabuvunaanyizibwa okubayambako wakati mu mitawana gye balina okufaanako na buli omu era njala nkugambe nti bw'oba oyagala okutegeera nti ensi erina ebizibu bingi ndagaayo malayika omu kubuli ebizibu ebimwetoolodde n'olwekyo kikulu nnyo omuntu yenna bw'agamba nti bannange neetaaga okuyambibwa awebwa obudde asobole kubanga lin skin bw'omugoberera ne gy'abeera ne byakola olabira ddala nga ebigendererwa bye birungi naye nga tamanyi kyakola kakati ndowooza si kyamakulu si kyabuvunaanyizibwa okugamba nti mumuleke abo ensi yabavaako yabata tebalinayo nsi yaabwe naffe tulina eyaffe gye tusibira ettaayi kitundu kya bannayuganda bawa omusolo beetaaga okuyambibwa babeera ate bannayuganda basingaku abutwalamu era njagala okumusaba ne banne ebyo bye bayiseemu ebeerera essomi kubeere kuyiga kw'amaanyi bayambibwe bajja kuganyulwa nnyo ne mu bitone byabwe nga bongedde okubeera abantu abangulufu mu mbeera zaabwe waliwo eyagambye abuuziza nti naye kakati ebisinde bikolebwa kino muvaamu kino ne mudda mu kiri njala kubategeeza nti ekisooka ebisinde tebiteekebwawo kubeera bya lubeerera ebisinde bikolebwa okubaako byebituukiriza mu kiseera ekigere era birina okuba nga bivaawo buli bw'osanga ekisinde nga kya lubeerera omanya nti kirina bigendererwa bya mukulu ekisinde kirina okubeera nga kirina ebigendererwa birina okutuukiriza mu kiseera ekigere bwe biggwa oba bituukiriziddwa era nekivaawo ekibiina ky'ebyobufuzi ekirina okuzimbibwa okubeerawo ebbanga lyonna kirere abaana n'abazzukulu naye n'ebibiina tubirabye nga bivaawo olw'enkola y'abakulembeze baabyo olw'embeera y'ebyobufuzi okukyuka ebipya ne bizaalibwa era ne bibeerawo n'olwekyo twaliwo omuntu yenna alina kukwasa munnayuganda yenna nsonyi
ng'anoonya ekyo ekikola era ng'asuulawo ekitakola. Tewali nsonga ekubeeza mu nnimiro nga kasooli omunogamu osigadde ndisoolisooli ate ng'olina kubijjamu teke mu kasooli omupya. Ndowooza okujjako nga toli mulima ng'ogenze kwesiga ttaka mu nnimiro. So kyetukola tukitegeera era bw'obanga ogoberera ebyafaayo by'ebyobufuzi ne bannabyabufuzi abasobodde okubako bye bakyusa, ekyo kikyewalika. Naddala wano mu Africa tonaba kuzimba misingi minywevu byakuzimbirako bibiina bya bufuzi nga tufugibwa bannakyema bye batakkiriza mu nkola egoberera amateeka, nga tufugibwa abantu abeerowoozaako bokka. Okuzimba ebibiina by'obufuzi ebinywevu kitwala ebbanga, kijja kutwala ebbanga, ne buli kintu kibeerako entambiro. N'olwekyo banna-DA n'abalala bava mu bisinde ebyenjawulo ebikirina bakwasa nsonyi. Nga bwe njogedde bawadde ebyokulabirako, mugende mutandika okunoonya buli muntu ngeri gy'atambuddemu abasobola okubaako ebakola mu byobufuzi. So n'olwekyo naye emboozi y'abatamanyi ndowooza ansa gibabadde bagende bagyengulirira. Tufuneyo round ndowooza esembayo. Tambulye mu budde. Ogamba okuwa kubeera ng'ogenda kwogera bannabyabufuzi nteekateeka ki era mbuzi ki oba wakwogera na NRM noyinza okubeera ng'ogenda kubatumuzaamu? Ebisinde ebyenjawulo ebijja bimerikawo nga mwekadde n'ekimu tolowooza kireetawo okunafuya opposition oba bannayuganda bangi baali beebuuza nti oba oli awo bw'oba wafuba obutakkanya ne NUP wandisobodde okwegatta ku bannakalala nga betulaba abeekatonda okwawukanayawukana kuno nga tuvayo n'ebisinde ebinga ekiwa beekatonda okunafuya opposition. Ekyange kikwatagana n'ekyo amaanyi abantu gakusensanyo from the NUP. Last time we wrote about it from the President of Parliament and we want to ask for another if they get together here. And secondly, the shadow attorney general that is going to happen brought some similar reforms sometime like I think 2021 and they didn't go anywhere. How are you prepared to ensure that this time around your reforms are passed and signed in favor of the people? Okay, one last one there. Nayogedde ku kugamba nti mpandikidde buli ekibiina kya byabufuzi ekiri active, njogera ku bibiina ebiri active. Omulimu gwange si gwakuza bufu bisobole okuba nga tuwuliriganya nabyo. Ebibiina byempandikidde ne NRM eri abe-NRM balina ensonga enkulu eyo nkadde naffe abe-NRM batuwulire obangulire obanga eggwanga balyagala litwala mu kateebe oba balinayo ebirowoozo. Mukama waabwe n'ekibiina kyabwe okukka tekyali mboozi naye kiri mu maaso gaffe ffenna. Mukama waabwe n'ekibiina kyabwe okukka tekyali mboozi naye kiri mu maaso gaffe ffenna. Ekikulu kiri nti eggwanga twagala batutegeeze oba basimyeyo enkondo ezibazizise oba beetaaga obuyambi. Ekyokubiri twagala n'okwogera nabo mu ngeri y'enkyukakyuka y'obukulembeze. Abamu kubo batambulira mu kutya olw'ebikolobero, obunyazi, okutyobula eddembe ly'obuntu. Twagala tubabuulire nabo bannyini bave batuwulire bo badde balowooza ki ku ebyo. Leka ggwanga lyakwesasula na kuwolera ggwanga eribeera ggwanga ly'abasiru.
naye okuzimba eggwanga sasula nakuwolera ggwanga eribeera ggwanga lyabasiru naye okuzimba eggwanga erikolerera obwenkanya wakati mu bizibu byonna ebyo tukitegeera nti bafuze eggwanga emyaka 4 wakati mu kukola ebikolobero bya buli kikulu nnyo okwogera n'abantu bano okufuna ebirowoozo byabwe kibayamba era ffe kituyambanga abagala enkyukakyuka okumanya engeri y'okukwataganamu n'abantu bano abali mu ssomero sirina kubuusabuusa abeera naale mu bali mu ssomero omwanyinalize namirimu lwaki tukolaganye n'abeegindi kirowooza nti omulimu gwa muntu yenna okumpa amagezi ani gwenkolagana naye ebintu ebyobufuzi bya bulabe nnyo birimu obulabe bungi nnyo osobola okusaanyaawo abantu families n'olwekyo abantu bokolagana nabo kikulu nnyo okukakasa nti ngenda kukola n'abantu nze muntu asobola okukola n'omuntu yenna asatuba nga tukanyiza ku principles omuntu atalina principles mu kuzibu okukolagana naye n'olwekyo asobola okukolagana naawe nga sikkanya naawe naye nebyetutakkanyaako netubirikola ki netubidifininga bulungi naye omuntu linda kyalakya aba muzibu okukolagana naye omuntu ali awo alinganga amiba uganda amiba teriyo omuntu muzibu nnyo okukola naye omuntu atategerekeka tomanya ddi lwatambuza amagulu tomanyi ddi lwatambuza mutwe tosobola kumanya ddi lwakola n'olwekyo enkolagana yange n'abantu ngimanyi era nkola n'abantu nkoze n'abantu ebbanga limaze mu byobufuzi abazibu ennyo naye mmanyi engeri y'okukolagana n'abantu ate nsobola mangu nnyo n'okwetowaliza abantu kasitamba nga mbategedde nti kibaliko bakiriko nti bali mutumalira so ekyo nsaba mukindekere nina obusobozi okukisalawo ekyenjasire nyingi sirowooza nti bannayuganda balemererwa nnyo okusalawo bannayuganda tebalemererwanga okusalawo kyebaagala ne bwe musimba olukoloddoli oluvaano nenankulabi basalawo kyebaagala omukisa okulondawo mu ebyo byetwogera nebitwagala okukolako kijja bbawo omukisa temanyi bannayuganda nti bantu balungi nnyo buli ntubamuwa omukisa bagukuwa notagukozesa bana gukozesa bubi bamanyi okugaba ebibonerezo balekere bajja kusalawo era sirowooza ne platforms nyingi nnyo nazo si nyingi zimala bumazi ebyobufuzi bikolebwa nti buli muntu bwateekawo ekibiina bannayuganda beera bamu the big mirror theory si muntu omu kwerabamu nti nze ng'akyogerako mu first person singular I olulimi olwaffe luli we are the people, we are the citizens, we are the nation ekyo kyekigendererwa ekikulu buli muntu njagala akirabe bwatyo kyobola abasizza wano okulangirira bannange ngenda munyendo mukumbwe okutaasa akafo kange nno ekyo si emeja abantu banyendo mukumbwe bagezi obwenkanidde awo baba basazeewo gantu genda kulonda gundi bagola ate beebuuza ku muntu yenna basaliza so ekyo kisobola kummalirabuko obudde nti ye preoccupation no. My brother asking about the reforms in parliament and my intentions, yes, I wrote to the speaker as the rules prescribe. It's the job of the speaker as the manager of the other papers to schedule me. Even if the speaker not scheduled me, it does not preclude me from reaching out to the general public, because these are not matters in persona. These are matters in which the general public must input. I would have desired initially that I engage the public after getting leave, but since leave is not coming immediately, I am going to do vice versa. So n'olwekyo ekyokuba nti nasaba olukusa mu parliament netundaba kumpi bakulukangalo lw'ebiteesebwa ekiŋŋaana kugenda mu bantu kwongera kwebuuza kunyikiza nsonga zebateeka mu parliament. Kyambali kikolebwa ku ntandikwa kiba tikiriiwo n'ensalo neŋŋamba nedda kangende neebuuza ku bantu ekyo kijja kunsanga. Omukulu abuuzizza nti minisita wa ssemateeka naye ayinza okuba nga alina ensonga ze ani amuganyo zireeta minisita wa ssemateeka aba alina ensonga ze azireete ekisooka sinze muwa ebyokukola
abamu ebikola gye bali nze byenkola mbikola kubanga bannayuganda babirindiridde tebijja. So enkola ya parliament eri nti bweyesanga nga naye ali mu kiiko k'amateeka ensonga ezo zikenenulwe. Yenkola ya parliament bwe mwesanga nga muleese ensonga nga zikontana oba zifaanagana, sipiika abasindika mu kakiiko k'amateeka mugende ensonga ezo muzitaanye mumanye biki, kubanga akakiiko k'amateeka kalina okubawuliriza mwenna nekawuliriza enjawulo oba ebifaanagana. So n'olwekyo awo twaliwo katubagiro ku nsonga eyo. Nange neebuuza bwebuuza minisita wa ssemateeka ani yamubikka bulangiti ebuguma n'agenda n'atandika okukokoota ku nsonga ze yalina okuleeta mu bbanga etali, naye ndowooza bulangiti bamuwa yawuulu buli bwe yeekyusa. So ekyo kikye nze nkola buvunaanyizibwa bwange ne bannange eri bannayuganda, naye bw'anaabazze tujja kumwaniriza. Mwami Fred Mulengesa National Coordinator wa Tengesa National Coordinator wa City. So weyimirira abatuuze bakulabe. So basabo ne bannyabo ebigendererwa byebyo. Enkola y'ebyobufuzi erina okudda ku mmeeza bikolebwe mu butuufu bwabyo. Mu bino byonna bano n'abataliiwo ani anaabeera ku ntikko yabyo. Naye kasita ogamba nti byokulo bannayuganda olina okuvaayo n'obeera mulambulukufu mu ebyo byokola n'engeri gy'oyagala okubikolamu ne baani. Kyekigendererwa ekyo. Basibo ne bannyabo kujja kumpozi nga waliwo ekitalekeka ate nga sirabawo twalaga nti waliwo ekitalekeka. Well, I can answer you absolutely. One, that was then. The beauty is that I was part of that parliament. And one of the reasons people asked where that was given to the Honorable Mpuuga was that it was late, which is why nobody can now say that I'm late. And if you recollect and read my proposals for reform, they were cascaded in a three-phase manner. I provided a reform that required Parliament alone, that those can even be done in a week under Article 262 of the Constitution. I even offered those that can be done by Parliament and local government under Article 261. That too can be done in a month or two. I offered those that can be done with Parliament and a referendum under Article 260. And I said, on polling day, Ugandans must vote on key referendum questions. That on polling day in 2026, we should have a ballot box for a referendum question. What the country must know is that in other jurisdictions where democracy and the election of the people are respected, every time you have a national election, there are critical questions that are answered in a referendum. So it's only in Uganda where for more than 10 years, critical questions of government are not answered by the ruling party because there's no money for a referendum. And I'm offering a cheap and quick solution that on polling day, all questions required in the referendum must be answered on that day. So the consultations by the DA and other platforms are supposed to formulate and filter those questions that must be answered on polling day by the referendum. And the next government will have a duty charged with implementing the outcomes of the referendum questions. Pozi akanasembayo owekitiibwa yesebo njagala jasi kuntunuzaamuko nkubiremukko ku ttooki bano abantu b'owandiikira abanabibiina ebirala bwe banaaba baganya okwegattako oba okukkaanya naawe ki nga ddiye kye mugenda okukola okusobola okubeera nga ekigendererwa kyammwe kituukirira? Kamera gitunuze mu bantu abo babuuzi yakuddamu nga bakuze. Thank you very much, ladies and gentlemen of the press. Tujja kubaayo n'akabaga akagalawo omwaka era tujja kubayita
ate n'obubaka bujja kuba bukulu. Nimwe bali nnyo, mwe bali ddala okujja. Thank you very much for turning up in numbers. You are always welcome. Much appreciated. New way. Thank you. Musajja nsindise ntunuze mubali musajja ngambi choino okungamba sina kyengenda kukola tewali kyekiriwo oli bulungi Kati nekyo kyavudde nakyo gwata kamera abantu bakibuuze kyebakuddamu nange era nange bwentunulatundamu ku kyengenda okugenda kutegeeza ekikwata omukyala wadduka mangu alina wadukana omuyaye ku gundi ya CBS yagamba naye